Yes, webanga product key ya Windows operating system ejira ku computer yo yakubulako webanga wandigyetaaze oku activatinga Windows programs ngambanga Microsoft Office n'oku activatinga Windows ku computer yo. Eno video yo mweno video ngenda kulaga engeri gy'osobola okufindingamu product key ku computer yo. Before ngenda kusaba ompeka like ompe ne ka follow nga wano ojja kufuna notifications ku simu yo nti ntaddeyo video empya osobole okuziraba nga zikyali fresh. Ogenda kujja ku search box yo otypingemu registry editor. Yes, osobola okugiraba wano waggulu. Then kona ku run as administrator. Abajja kubuuza ojja gamba yes. Wamala ku openinga ojja ku expandinga file gye bayita hkey local machine, then ebisigadde follow what I do. Thanks for watching. I remain Hassan Kaye. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.